here in this situation, I'm the user. If I define the function, so I will call it as user-defined function. If you divide that into small modules, what will happen? You can easily identify if there is any error. So whenever you are giving the name for the function, please remember we have something called identifiers. Anywhere, any place you can define it. There is no restriction to define the user-defined functions. This is what I would like to tell all of you. Hello everyone, I welcome all of you to the next chapter, that is user-defined functions. What exactly this chapter is all about, sir? I have a lot of things to explain in this chapter. So before that, I request all of you to keep a book or a notepad next to you. So you have to make a note of each and every point that I discuss with all of you without wasting much of your time. So let me start with a chapter. So if you study this chapter, you will be getting two questions. What is that question? So you will get 1 mark, 1 question, and you will get 1 5 marks question. Total, you will get 6 marks. What is that? You will get 6 marks. If you read this chapter and if you understand this chapter, you will get 6 marks. Oh, ashtena sir, bari odbitre artha madkobitre 6 marks sigutta? Illa sir, you have to write in the exam. Okay, so let's start. So what is that I'm going to discuss in this chapter? So I will be discussing all these things. Let me tell you one by one. So I will discuss why do we need user-defined functions. That's what I will call it as a definition, right? Along with that, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we call that as a advantage. I'll discuss the advantages of user-defined functions, right? Function definitions are structure of the function. How do you define your own functions? Function anta helta idare sir, user defined function anta. How do you define it? What is the structure of that function? That is what I'm going to discuss in the third topic. And calling a function, yes sir, this is a new word that we are hearing. Calling a girlfriend gottittu, calling a boyfriend gottittu, calling a function gottirlilla. So I'm going to discuss the calling a function. How do we call the function, right? So make a note of it. And then we have main function. I've already discussed about this in the previous classes. Main function andre enu anta. But still, I will discuss that in detail since it belongs to functions, right? So returning a value and also function prototype. Tumba janake ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಕರೋನಾ ಬಂದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. That's why I'm dealing with this chapter. It's all about functions. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. For a student, especially for my student, imagination is very, very important. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ರೆಡ್ ಫೆರಾರಿ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ರೆಡ್ ಫೆರಾರಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರುತಿ 800 ಥರ ಇದೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ. ಓ, ಮಾರುತಿ 800 ಥರ ಇದೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಮಾನ್, ಆ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ his or her problem. What is the meaning of it? Say for example, I have to calculate the square of a given number. Ade nanage one problem. What is the problem? I have to calculate the square of a given number. Ashte, I don't have to do anything else. So for that, I have to write the code. Which will help me to calculate only the square of a given number. So
I will write a piece of code or a set of lines of code to calculate the square of a given number. So ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ವೈ ಆರ್ ಯು ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? Very good. Listen to me carefully. We have already discussed something called functions. What is that function? If I write something like this, parenthesis, before this parenthesis, if I write anything, say for example, I'll write main. What is this? This is a function. What is this? This is a function. We have some of the functions which is already predefined. Which is already predefined. You don't have to write the code for that. So that is predefined and stored it in the libraries. But there are some of the functions which is not solving your problem. So what is the solution for that? So tumba functions ಗಳಿದೆ already predefined ಮಾಡಿರೋದು. So ಆ functionsಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. Say for example, I need to calculate or I need to perform the addition of two numbers. So ಅದಕ್ಕೆ predefined function ಇಲ್ಲ. So for that what will I do? Will I sit simply without writing anything, any code? No, I will define my own function. ನಾನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Who I am? So don't tell me, sir, you are a lecturer. Here in this situation, I am the user. If I define the function, so I will call it as user defined functions. That's what you need to understand, right? In sir one point ne ishtuದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. Second point, what is that I have? Such functions can be called. Please observe, called. Athva I can also use one more word, invoked. Invoke in the sense you are making that function active. Called or invoked. Such functions can be called or invoked from anywhere and any number of times in the program. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ you can keep that function anywhere in the program and you can call from anywhere, and also you can call n number of times. You can call n number of times. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸತಿನಾರು ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಲೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ user defined functions. So what is the next one that I have? The process of using a function is to make the program design process easy, understandable, thereby avoiding the ambiguity. What is the third point that we have? Please understand, if I use a function, I can avoid the ambiguity. I can make the program very simple. That is one of the advantages that we have. So yes, I'll discuss the advantage when it comes to the advantages. As of now, you just have to understand one thing. So if the user is going to define his own function to solve his own problem, that is what I will call it as a user defined function. And you can call it from anywhere, and you can call it n number of times, is what I would like to say and conclude the definition for user defined functions. Moving on to the next thing that I have, advantages. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? This slide is going to be very, very important. It's heavy with content, right? So guys, listen to me carefully. The first statement that I have, if there is a set of statements to be repeated several times in the program, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. What is that I said? If there is a set of statements to be repeated several number of times in the program, the statements can be replaced a function and called whenever and wherever is required. Sir, ಏನು ಸರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನಿಂಗು? ಈಗ ನನಗೊಂದು 10 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? 10 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 10 ಲೈನ್ಸು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ 10 ಲೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೆವರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಸೆವರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ 10 ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 50 ಲೈನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.
I don't have to do that. I can just avoid this repetition. So bari 10 lines ne nanu en martini group madbitu one function anta define martini. So I can call this function, that is a set of statements, by one line. That is what I will call it as a calling the function. Calling the function. Calling the function, if I want to call this function, how many lines I have to write the code? Only one line. I will show you how do we call the function. Henge a function na call ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಲೈನ್ಸ್ ನ ಬರೀ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, so you can call n number of times. ಈ 10 lines ಇದೆಯಲ್ಲ, n number of times you can call, you can use n number of times. And from anywhere you can call. That is the speciality. That is the speciality. That is the first advantage that we have. So please understand that. Second point, if a task is needed more than one program or to a group of programmers, a function can be developed and made available to other programs or other programmers also. Yen sir idu second point. Say for example, igalla ನೀವು cout use ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ. How the computer will come to know that if you use cout, it has to print. So somebody has written the code for that. Are you writing the code every time whenever you are using cout? No. Are you using the code for scene whenever you are using it? No. Then how the computer will come to know scene in the sense it should read the value, cout in the sense it should print the value? Erdukkunu we have written the number of lines of code, sir, but nano ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಯೂಸ್ cout, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 20 ಲೈನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೂ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, what I will do, I will define the function and I will store it in some place. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಆ ನೇಮ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Any programmers can use it, any programs can use it, they can call from anywhere in the program. That is one more advantage. N number of times you can use it, any programmers can use it, in any program you can use it. That is the advantage. ಒಂದು ಸತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, you can use it n number of times. ಈಗ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, n number of copies you can take it, ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್, you can use it n number of times, anywhere you can use it. That's what you need to understand with this point. Third point, program can be modularized into functions. Each function can be developed independently, debugged and tested. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು? Can you explain that? ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. Based on the functionality, I will divide that, I will group it into different functions. ಇನ್ಪುಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು, ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು, ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು. So like that, I will divide, I will group the statements based on the function, based on the task that I am performing. Based on the task that I am performing. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is the advantage? If you divide that into small modules, what will happen? You can easily identify if there is any error. 100 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 lines I have. So is it easy for me to debug? In the sense, is it easy for me to check for the errors? It's very difficult because I have 100 lines. Suppose if you have only 4 lines, it's very easy for me. Suppose, imagine you have the problem, you have the error in the input. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಕ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೀ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೋರ್ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಲಾಕ್ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ? The same way, if there is any problem with the input, directly you will go to that input function, you will not check the entire 100 lines. That is the advantage if I divide the entire programs into modules. What is that modules? Small group ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, lines of code na small group ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ group na we call it as a modules ಅಷ್ಟೇ. It is easy to debug ಅಂದ್ರೆ errors ಇದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. It is easy to identify the errors, it is easy to test, it is easy to reuse. So ಇದೇ advantage.
with this point. That is what you have to remember if I use the functions. Moving on to the next advantage that I have. If a problem is divided into sub-problems, one main problem irutte adana sub-problem ಆಗಿ divide ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. A team of programmers can perform to solve each sub-programs or sub-problems rather than solving by a single person. ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇರೋದು ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಐರನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಹೆಂಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು? ಸೊ ನಾನು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂದು ಬ್ಲೇಸರ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ half an hour I need. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 5 minutes. ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಬ್ಲೇಸರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಶರ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ into subtask and I am giving the subtask to multiple people so that they can work simultaneously so that I can save the time. The same way we have, instead of debugging by one single person the entire problem, I am dividing it into modules and I am assigning multiple peoples to debug the errors for the different modules so that I can find out the solution quickly. That is the one advantage that we have if I use the concept of functions, right? What is the next one I have? If the functions are developed in a program, the number of lines decreases. Functions ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಬೇಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. I have written some set of lines which will help me to calculate the addition of 2 numbers. 8 ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 8 ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. 2 ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 8 ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 8 ಲೈನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 8 ಲೈನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ 8 2s are 16, ಮತ್ತೆ 8 24 ಲೈನ್ಸ್. ಬರೀ 6 ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 24 ಲೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನ್, 8 ಲೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ 8 ಲೈನ್ ಅಗೇನ್. I just have to call the name of the function by passing the parameters. Parameters ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಬರೀ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನು. ಸೊ 8 ಲೈನ್ಸ್ನ 1 ಲೈನಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೈನ್. ಸರಿ, ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡು ನಂಬರು, ಇಲ್ಲೆರಡು ನಂಬರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 1 ಲೈನ್. ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಆಯಿತು? 10 ಲೈನ್ಸ್. 24 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ Did I reduce the number of lines of code? Obviously yes. ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತೀರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತೀರ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ functions. This is the advantages that I have. Hope all of you have listened to me and you have noted down all the points that I have discussed. Moving on to the next one. ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಏನು ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಏನೇನೋ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ make a note of this syntax. This is very, very, very important, right? Okay. Sir, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ದು. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಸ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಏನು ಬರಿತೀನಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬರಿತೀನಿ.
ಏನು ಸರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿತೀನಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರಿತೀನಿ. ಏನು ಬರಿತೀನಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರಿತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅದಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು? ಸೊ ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಸಾರಿ ಸರ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯಿತಾ? ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಸರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಿರಬೇಕು? ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ನ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ನ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? 2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ 3 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನಿದೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ನ 4 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನು 5 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ 5 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ? 5 ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ನಂಬರ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ನಂಬರ್ 3 ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ 4 ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ 5 ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಮತ್ತೇನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ? 5. ನಂಬರ್ 1 ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ನಂಬರ್ 2 ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ 3 ಸರ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. That is what, it's very important. That's why I've given the numbers. Let's recollect one more time. Number 1 return type, number 2 function. What is that function? Name of the function. Number 3 flower bracket, number 4 body of the function, number 5 return statement, number 6 argument list. Ishtunu nim function olagade irbeku. So all these things you should have it in your function is what I would like to inform all of you. This is the syntax of the user defined function, right? Let's check what is that we have listed out. Return type specifier. So I'm coming to the main game. What is that? Return type specifier. Yen sir idu return type specifier inenide nodkobidi sir. Function name, argument list with declaration. I'll explain that next in the next slide one by one. So let's understand what is the first thing that I have. First thing, return type specifier. Okay, return type specifier. Yen sir idu return type specifier andre? Return type specifier, you need to understand we have 2 types. One is int, another one is void. Sir idu data type alva sir int? No, when it comes to functions you should treat it as int. If I'm using it in the function header alli ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ you have to understand, you have to treat this as a function. You have to treat this as a return type. So fine, ಎಷ್ಟು ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ? 2 ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು int, ಇನ್ನೊಂದು void. int in the sense it returns some value. Int in the sense it returns some value. Void in the sense it does not return anything. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? Int in the sense it returns value. Void in the sense it does not return anything. That is the first thing that you have to understand. The second one,
ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಏನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ you will follow the rules of identifiers. And in the beginning classes alle madidini. What is that? The rules of identifiers. You have to go back and check. I'll give you a quick glance. You cannot use the keywords for the identifiers. You cannot start with the numbers. You cannot use the special characters except underscore. You cannot use the white space character in between. So idella nimge rules of identifiers you have to follow. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ನೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು? ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು? ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸರ್? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ರೈಸ್ ಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು ಏನೇನೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 numbers ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, 2 ನಂಬರ್ದು ಅಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು? 1 number ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಅಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೇಕು, 2 ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 3 ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 things and I'll explain it again. What is that I have? So listen to me carefully. Let me just take int. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್. ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ ಸಾಕಾ? 1 ನಂಬರ್ ಸಾಕು. ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾ ಟೈಪು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 1. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 3 ಅಲ್ಲ, 6 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ and I have to close the flower bracket. Is that clear? So fine. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಏನಿದ್ದು? This is what I will call it as return type. So please understand, this is what I will call it as a return type. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. What is this 2? Function name. What is this 3? Arguments. How many arguments I should set? Depends on your program. N number of arguments if you want, you can send. That's what you need to understand. Right? Fine. Adadmele 4 ಏನು? Open flower brackets and close flower brackets. My function should be whatever you want, you can place it here. What is that I'm trying to do? I'm trying to calculate the square of a given number. So I have a. So what I will do? I need to store the value, right? So I'll take b. So b is equal to a into a. b is equal to a into a. Am I calculating the square of a given number? Yes. Then how do I print? So I will print C out. I will print C out, or the result is, okay, written. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಲಿ, ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ರೈಸ್ ಬಾತ್.
So that is what I will call it as B. So I have calculated the square of given number. So I have stored this value in the B. I have to return this B. So yaar call madidare avrige. Got my point? Who is calling this function? For them I am sending the value. You got my point? That is what very important. So parts ide iga? Part number 1. So idu return type. Int na use madidre yenadru one value nan return madlebeku. I will repeat. Int na nan use madidre yenadru one value return madlebeku. Point number 1. So point number 2, square andre eno name of the function. Point number 3, yenidu arguments list. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಫೈನ್, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಯಾರು ಕೇಳೋರು ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಎನಿವೇರ್, ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ a user defined functions is what I would like to tell all of you, right? So guys, I will repeat one more time. So how many parts we have? So total 6. Number 1, that is return type, name, number of arguments, then you have open flower bracket and close flower bracket, body of the function, and then you have the return type. This is what you have to remember when it comes to the function. So this is what you have to remember with respect to how do we define the function. So guys, I think I have come to an end of the session with this. So let me just discuss a lot of other important points with respect to functions in the coming sessions. So till then, take care of your health, practice all the concepts, repeat n number of times, because the concept is not so very easy, but I would like to make it easy for all of you. Repeat a number of times. I would like to repeat the same thing. Guys, by saying this, take care. See you in the next session. Bye bye.